ezogido from morning to night na mmiri ya ebulu Evangelist Ebuka Obi bulu all the members. Igbo bi Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekene m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata gị bụ onye ma na-ege m ntị n'onu ebe ọ bụ na nwa dibịa na J-Park asọm ndị dibịa ndị ọzọ nọ na Ngokpala team up to fight. They have declared a war and I ga wee ruo n'isi. No going back. Nobody should back up making sure that Nepota Nuru Ogwa full time because na igi utobnish we try this program must host. It's although she mentioned the Akana cause the year. I don't get this video because now as you go just give it to them back to back, and I love the fact that now people are coming out to talk like unexpectedly. Millions came yesterday, another millions will top up today. Let's watch this program. Please don't forget to subscribe, comment, share on your notification. And then if you done on in what this video, Metomaka share button, share here. Go. Now about the hungry native doctor or native doctors of Ngokpala. Yeah, them photo. Go. Many years from morning to night, and a million bulu Evangelist Ebuka Obi bulu all the members. I was ashon kamale boy yesi we nweta power or yeji we make kamilizo from morning to night non-stop. At the end of the day, we will not normal milizo ebendo also na Zion. Even when we get so last 10 minutes safe. On already look at milizo na new yesterday. Ezibota mmiri buru ide so na Nnewi yesterday. Onya haria, mmiri zo na Port Harcourt, mmiri zo no where, mmiri zo so many places yesterday. Ogudu mmiri ka no na. But one interesting thing I like about this is the fact that na Evangelist Ebuka Obi ignore their noise, pretend they are. Now, people do ka J-Park ha patago, ama na afu video J-Park me no totua. Una na ekwe video ni na J-Park na-eme onye amụma abalụ na ike chukwu karịrị ife niile ahụ inciting ka ọ na-eme ife ọ na-eme ọ na incite ka ọ maa na Evangelist Ebuka Obi onye respond to nwa binga na-enyegharị mkpọtụ. But I like the fact that Evangelist Ebuka Obi na-treat it as a non-entity ọ na-treat it as somebody do so inconsequential because that is if go afro bebe J-Park na-ekwu na ama na Evangelist Ebuka Obi nwa afụ vida shi anu vida na ama na Evangelist Ebuka Obi nwa afụ vida no ye egosi nwa dibia na mountain ojeru na rie anaghị n'iyi na-enwenu ye ndu. I like the fact that na Evangelist Ebuka Obi disregard all these distractors na-eme onwe ife ọ na-emere onwe the one gone the two ya commence today ndị mkpọtụ na-enye mkpọtụ a sịrị na agbara aka na-azụ ana onye jiji anakonye jinana. The one agago with the success of both spiritual benefit and physical benefit. Yesterday, spiritual benefit in the sense that people receive with their miracles, their healings. Yeah, God meeting a lot of people at their point of need. Physical benefit in the sense that now millions running into billions they are bored yesterday. About the second day, which is Tata. Go nke tata ya adegwu so hapụrụ ndị mkpọtụ ha na-enye mkpọtụ ife anyị nọ na-ewudu mmiri and anyị nọ at the peak ogudu mmiri na China. Go so it is nature taking it cause hapụ na onye buje nwa itelele jedebe si onye na ha mmiri. I like the fact that Zion turned a blind eye to those people. They are inconsequential. No matter how bloggers see Yafu here, the Haman na attention of Evangelist Ebuka Obi, you cannot get his attention because that man is so intelligent. He knows when to roar. He knows when the lion should roar and when not. And in this particular case, all shop tarana replying you people to so inconsequential. Eche no say na mmiri yeso or mmiri amfulu zolu. Even mgbe anwụ na-acha ndị mmadụ ji ombrella wepụ mmiri zoo ha jikwa ombrella na-agbara onwe ha egwu na-enwere onwe ha aṅụrị and ha adọnọghọ n'ime ide
I was expecting ka ha dọ na n'ime osimiri because Evangelist Ebuka Obi na members ya aṅụju mmiri afọ. So the fact is that normal mmiri zolu ebe ndị ọzọ wivezo na Ngokpala, unless na somebody abịazigwa m na mmiri bido n'ụtụtụ zogido na Ngokpala chiwejie ọnụ nwere mmiri zolu 3 hours straight na Ngokpala yesterday. Onwe onye ya gwanya na bịa gwanya o nwere nke zoro 10 minutes ọ kwụsị. So kedu ife a na-enyegharịrị mkpọtụ ha mara ọma jeseta ebe mmiri na-ezo ha bịa tinye si ike okongwu dibịa na-akwụgharị ka ụkpana na-amagharị ebe niile iche na nkịta awụ opportunity ihe ji wee bịa convince na ndị na-agbara odibo na ha mụ ife ha na-eme iche na ya na this is the opportunity ihe ji wee bịa prove na ndị na-agbara odibo na nwanne we acknowledge the fact that now at the peak of udu mmiri and name possibility na mmiri ya ezo. Ịghọtago mgbe mma na wee respond to this ofeke very well wo emewe odeshi na December emewe odeshi program na kwa November ka December ka anyị eme ya bịa mgbe ahụ si m nọ ya ha mmiri ezogido oge aka m nwa wezugo ya enwe time for him. Ọ bụrụ na udu mmiri ịnọkọta ị na-eje na River Niger si na iru ebe a na ya agbaju mmadụ mmiri ọdụka asị na River Niger ị na-eje n'ime ọ na ya afụ mmiri ebe a. Ịghọtago ọdụka ọ mgbe iru eru na desert iwe na-agwa mmadụ nọ ya aṅụju mmiri afọ na desert. Oge a ka mma anụ nwa okwu mma gwa ya agwa ngo ọhụ ije n'ọdọ mmiri iwere mmiri na-eteretịnụ mmadụ ọ ije na desert ebe a na-achọ mmiri achọ ime n'ihe nke ahụ ịma niile ike ịghọtago ime n'ihe nke ahụ ịma niile ike. So I like the fact that Evangelist Ebuka Obi melu ka ya sị na those people do inconsequential, that they don't matter, that they are even no more even how it is. I love it. Guys will even like it. No matter how the bloggers JPAC ha nyewe mkpọtụ ha nyecha mkpọtụ oge aya oge na another news ya apụtazie kịta ịghọtago ịma na emegasị donation yesterday mana ọdụ ka donation emegasịrị o nwere donation ya bịa ya short their mouth ịghọtago it will shut their mouth. That one will begin to trend. Nke ahụ trend bụ agwa oge a ka nwa dibịa ya understand that they have left him. He's still entertaining them and JPAC iwe onye bụ ụzọ wee wota video this man and I am convinced that na sendere ya sendere or na establish contact with him. So ichekwa na ife ọ na-eme na ọ maghị ife ọ na-eme ịma anaghị na-atụ ụga ichekwa na ife ọ na-eme okwu ekwucha ya sị na ike Chukwu karịrị ike ekwensu ọmụ ife ọ na-eme ọjọọ na insight ka ọ marụ na ndị Zion anyị respond to ife ofeke ahụ na-ekwu ka o wee wụ challenge edebe ha ndu na-eme ife ọkwa atụrụgo m inu a mbụ sị na agbala aka na-aza ana onye jiji akọ iji na ana nwa dibịa na-enye mkpọtụ onye ahụ ofeke gba aka aza ana ndị Zion nwụọ ndị jiji na-akọnyesi ji ike na ana. Even at the peak of that noise ọ nọ na-eme yesterday anọkwa na-akọnye ji na ana because ahịa kara ka anyị na-eriwa ngwọrọ. Ndị mmadụ bịa program ahụ well prepared. Yesterday agago onwere onye anyị nọ na mmiri ibuje onwere onye anyị nọ na mmiri gbawuru anyị anọghọdere na mmiri disturb any single thing na-eme yesterday. Today is the second day. Ị ka na-ejegharị mkpọtụ. So today is the second day of the program. Enjoy yourself, have fun, jee gbara egwu nwere aṅụle mmiri zoro pụta na mmiri gbara egwu ya mawayo oso n'ife a na-eme. O nwere onye ya etinye ndị challenge udu mmiri nọ mmiri ya n'idiri izo ka o wee nwa ife ụfọdụ ụmụnne anyị kọọ n'ubi ka o wee jaminate ya ọfụma. Anyị ebughị nnu onwe onye bụ nnu n'ahụ onwe onye bụ ọgwụ nwa dibịa gwara ya na mmiri mahụgo na ọgwụ a na ya weela onwe onye bie. So ọ makwudoro m ọ malụ m ịghọtago ọ malụ m ọ ma so many people yesterday ịghọtago na different places mana Lagos ebe mmiri ya zoro ka nkụ. So nobody can claim na ọnya harịa mana ife ike eme dị iche ewe mmalụ nọ ngụ melu nke a mere yesterday wo n'esere na ya aṅụju mmiri afọ ọnwụ na mmiri bido n'ụtụtụ zogido chiejie ọ na mmiri zo 3 4 5 hours straight ewe nkwuo na mmiri a ahụ nọmalụ mmiri ọ mmiri nọ kata ọkwụpụ ine negodo a na ebe ahụ ịmụkwụ ka na ebe ahụ na-adụ na mmiri zoo ebe a kịta ha nọ na-eme program a
emekwa ka na ebe ahụ na-adụ ma ka mmiri si adị ebe ahụ na mmiri so. So for you to see that little water here and there, that little water here and there, what it shows is that no normal mmiri na-ezo zoro kwụsị. Ọ normal mmiri na-ezo zoro kwụsị. Very simple. Ọ wụrụ ụdị mmiri ahụ mpama ahụ na-ekwu zoro. Ebe niile ahụ ya mmiri na-eju ya onye edoghị anya na mmiri ya cover almost everywhere. Because mmiri na-adụ there. Ịghọtago? So amara ụmara ya fụsi okwu na-enyegharị mkpọtụ na-achọ ship popularity. JPAC had ozi capable enough to give anybody popularity n'obodo a. Ekwugo m ya. Unless no nke I decide to identify enwere new sheriffs in town. They are still yet to understand or comprehend the fact that there was a new sheriffs in town. Nke ọnwụ na I decide na ya respond to. Ọnwụọ ọ nke I respond to for reasons best known to us. We even nwere ike trend like that. If not nke akịta, people are not even paying attention to it. Ha na-enyegharị mkpọtụ. Ha na-eche ụbọchị evangelist Ebuka Obi ihe ebilite sị, I challenge this nwa dibia. Yeah. The man ground adịgo set. Ha agbalọbazi ego. So for now, ha ka na-eme cut, half bake. And I love the fact that na evangelist Ebuka Obi disregard the fact and Zion emuhodere ka ya sị na ha amarịrị o nwere ife a na-akọ mmemme ọgụ na-agasi ike na Ogoja, ọgụ na-aga n'ihu na Ogoja na-enye mkpọtụ na-enyegharị mkpọtụ. So day one gone, today is day two. Anyị anọkwa the day two aga, nọrọkwa day three aga, nọrọkwa after activities aga. You gotta go share this video.